Hare Krishna, dear devotees, welcome back to our ever-ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные, и снова добро пожаловать на нашу серию лекций о славе нашей самой возлюбленной Шри Вриндаванадхамы. I'm back from an extended tour of China, almost a month there, and back home in Vrindavan. Я вернулся после нашего длительного путешествия по Китаю, примерно целый месяц, и сейчас обратно дома во Вриндаване. China is still like a pioneer territory. Китай по-прежнему находится на первопроходческой стадии. Our trip there very much reminded me of when I went to the previous Soviet Union in 1986. Это путешествие напомнило мне то время, когда я отправился в Советский Союз в 1986 году. But I like that pioneer work. Мне нравятся эти первопроходческие стадии. Let's get started. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Pastita Deshatarane. Glories to Prabhupada. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 59. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 59. Last week, you may remember, we discussed the tamal tree as a stimulus for awakening our love for the Lord. На прошлой неделе, возможно, вы помните, мы обсуждали дерево тамал в качестве стимула для пробуждения любви к Господу. So this week I'd like to speak a little about the Kadamba tree. Итак, на этой неделе я хотел бы немного поговорить о дереве Кадамба. We have discussed the Kadamba tree extensively in our previous lectures, but research has yielded some new and interesting information. Мы обсуждали дерево Кадамба в некоторой степени в предыдущих лекциях, но дальнейшее изучение дало некоторую новую интересную информацию. But we can begin by speaking about trees in general. Но сначала немного поговорим о деревьях в целом. First of all, trees were highly revered in ancient Vedic culture as confirmed in the Agni Purana. Прежде всего, деревья высоко почитались в древневедической культуре, что подтверждено в Агни-Пуране. We have a few verses here. У нас здесь несколько стихов. Nagaro pavane vikshan prama dhadhi jinatiya sagachin narakam nama jrimbanam radra dharshanam. One who in a city or forest cuts down trees without reason will enter a hell called Jambaka or Drimbaka, which is dreadful and terrifying. Тот, кто в городе или лесу без причины вырубает деревья, попадает в ад, называемый Джамбака или Джримбака, который страшен и ужасен. These are good verses for environmentalists. Это хорошие цитаты для тех, кого заботит окружающая среда. Torimscha che dhyad bhascha vikshkan chaya shushi talan ashipatravana gore pityate yamikim karai. One who cuts trees that shade cool places in a thorny forest will be tormented by Yamaraja's messengers. Тот, кто рубит деревья, затеняющие прохладные места в тернистом лесу, того будут мучить посланники Ямараджа. Another verse in Agni Purana says, O king, if a person plants even a single pious tree, he dwells in heaven as long as 3 lifespans of Indra. В еще одном стихе Агни-Пураны говорится: «О царь, если человек посадит хотя бы одно благочестивое дерево, он будет пребывать в раю время, сопоставимое 3 жизням Индры». And pitaram nopahamshanti dhurma dravina lobata. Trees never harm anyone and are always helpful, even to those who inflict harm on them. They are like a parent who tolerates a son who at times causes distress, driven by greed for opulence, land, or material possessions. Деревья никогда никому не причиняют вреда и всегда приносят пользу, даже тем, кто причиняет им вред. Они как родитель, терпящий сына, который время от времени причиняет страдания, движимый жадностью к богатству, земле или материальному имуществу.
also from Agni Purana. A man desiring good welfare should engage in planting trees and nurture them with the same love he gives his own sons. It should be noted, though, that trees can be more faithful than one's own son, who may turn away from the injunctions of scriptures and engage in sense gratification. Также из Агни Пураны. Человек, желающий хорошего благосостояния, должен заняться посадкой деревьев и выращивать их с такой же любовью, что он дает своим сыновьям. Хотя следует отметить, что деревья могут быть вернее собственного сына, который может отвернуться от приписания и описаний и заняться чувственным наслаждением. And finally, one should never cut down a fig, banyan, or wood apple tree. Similarly, those trees that are meant for auspicious deeds should not be cut by those who seek prosperity. И, наконец, никогда не следует срубать фиговое дерево, баньян или деревянное яблоко. Подобным образом, те деревья, которые предназначены для благих дел, не следует срубать, если вы ищете процветания. Now, regarding the trees in Sri Vrindavan Dham, in Krishna book chapter 22, Krishna addresses his cowherd friends on the banks of the Jamuna saying as follows. И теперь касательно деревьев Шри Вриндаванадхами. В книге Кришна, глава 22, Кришна обращается к своим друзьям-пастушкам на берегу реки Ямуны, говоря следующее. My dear friends, just look at these most fortunate trees of Vrindavan. They have dedicated their lives for the welfare of others. Мои дорогие друзья, просто посмотрите на эти самые удачливые деревья Вриндавана. Они посвятили свою жизнь благополучию других. Individually, they are tolerating all kinds of natural disturbances, such as hurricanes, torrents of rain, scorching heat, and piercing cold. Все они терпят всевозможные природные невзгоды, такие как ураганы, проливные дожди, палящую жару и пронзительный холод. Nevertheless, they are very careful to relieve our fatigue and give us shelter. Тем не менее, они очень стараются снять нашу усталость и дают нам приют. My dear friends, I think they are glorified in this birth as trees. Мои дорогие друзья, я думаю, что они прославлены в этом рождении как деревья. They are so careful to give shelter to others that they are like noble, highly elevated, charitable men who never deny charity to one who approaches them. Они так заботятся о том, чтобы дать приют другим, что они подобны благородным, возвышенным личностям, которые занимаются благотворительностью и никогда не отказывают в благотворительности тому, кто обращается к ним. No one is denied shelter by these trees. They supply various kinds of facilities to human society, such as leaves, flowers, fruits, shade, roots, bark, flavor extracts, and fuel. Никто не получает отказ в убежище под этими деревьями. Они даруют различные удобства человеческому обществу, например, листья, цветы, плоды, тень, корни, кору, ароматические экстракты и топливо. They are the perfect example of noble life. They are like a noble person who has sacrificed everything possible, his body, mind, activities, intelligence, and words for the welfare of all living entities. Они являются прекрасным примером благородной жизни. Они как благородные люди, которые пожертвовали всем возможным телом, умом, деятельностью, разумом и речью для благополучия всех живых существ. Jai Shri Krishna. So, Srila Prabodhananda Saraswati in his Vrindavan Mahimamrita, he goes so far as to say, I bow down before the great trees of Vrindavan, which are filled with leaves and sprouts, maddened bees, the tumult of many birds, streams of nectar honey, and branches bowed down with many splendid, wonderful fruits and flowers. И Шрила Прабодхананда Сарасвати в Вриндаван Махимамрите даже говорит следующее. «Я преклоняюсь перед великими деревьями Вриндавана, которые наполнены листьями и ростками, опьяненными пчелами, множеством щебечущих птиц, потоками медового нектара и склонившимися ветками со множеством великолепных, чудесных фруктов и цветов. I pray to become a tree
in Shri Vrindavan Dham, and please Shri Shri Radhika Krishna with my limitless, splendid sweet fruits, my unlimitedly splendid fragrant flowers, filled with special pollen and splendid honey, my splendid host of birds, and my splendid twigs and buds. Oh, let me become a tree in Vrindavan. Я молюсь стать деревом в Шри Вриндаван-Дхаме и доставлять удовольствие Шри Шри Радхике Кришне, моими нескончаемыми великолепными сладкими плодами, моими безгранично великолепными ароматными цветами, переполненными великолепной пыльцой, и великолепным медом, великолепными стаями птиц и моими великолепными веточками и бутонами. О, позвольте же мне стать деревом во Вриндаване. Those are the prayers of Prabodhananda Saraswati. Такова молитва Прабхананды Сарасвати. Now, according to the book Rajani Ganthu, an ancient Ayurvedic encyclopedia, there are 27 species of trees on the planet Earth known as Deva Vrikshas, meaning trees on which demigods eternally reside. И теперь, согласно книге Раджани Гханту, то есть древней аюрведической энциклопедии, на планете Земля 27 видов деревьев, известных как Дева Врикша, что означает деревья, на которых вечно обитают полубоги. Now, one of these 27 trees is the Kadamba tree. Одним из этих 27 деревьев является дерево Кадамба. And there's a famous story that's been passed down from one generation to another in Vrindavan. Есть известная история, передававшаяся из поколения в поколение во Вриндаване. That several centuries ago, when the Mughals attacked Vrindavan, most of the presiding deities were moved to Rajasthan, to Jaipur for protection. Несколько столетий назад, когда моголы напали на Вриндаван, большинство главенствующих божеств были перемещены в Раджастан, в Джайпур, для защиты. After this happened, a little boy, he asked his grandfather, "Oh, elderly father, please tell me, whom shall we worship now?" После того, как это произошло, маленький мальчик спросил своего дедушку: «О, почитаемый отец, пожалуйста, скажи мне, кому мы теперь будем поклоняться?» All the deities are gone. Who are we going to worship now? То есть все божества покинули нас, кому мы теперь будем поклоняться? So the grandfather smiled and he said, "Son, Krishna eternally resides in the tamal tree and Shri Radha in a kadamba tree. Therefore, don't worry, we will simply worship these transcendental trees." Дедушка улыбнулся и сказал: «Внучок, Кришна вечно обитает в дереве Тамала, а Шри Радха в дереве Кадамба. Поэтому не волнуйся, мы просто будем поклоняться этим трансцендентным деревьям». And in Vrindavan, here, in Vrindavan till this day, the tamal and kadamba trees are still being worshipped. И здесь, во Вриндаване, по сей день деревьям Тамала и Кадамба до сих пор поклоняются. 5,000 years later. 5000 лет спустя. So we also discussed last week that because the tamal tree has a dark complexion and the kadamba tree a golden complexion, whenever Krishna sees a kadamba tree, he's reminded of Shri Radha, and whenever Shri Radha sees a tamal tree, she's reminded of Krishna. На прошлой неделе мы также обсуждали, что потому что дерево Тамал имеет темный цвет и дерево Кадамба имеет золотистый цвет, каждый раз, когда Кришна видит дерево Кадамба, ему вспоминается Шри Радха, и каждый раз, когда Шри Радха видит дерево Тамала, ей вспоминается Кришна. Now, we should always remember that all trees in Vrindavan are special. Итак, мы всегда должны помнить, что все деревья во Вриндаване особенные. They're all Kalpavriksha trees, all eternally liberated souls, or you could say, eternally liberated souls, who have a very unique rasa with Krishna, a rasa of neutrality, actually. Они все деревья Калпа-Врикша, все они вечно освобожденные души, у которых есть уникальная раса с Кришной, и в действительности это нейтральная раса. But we shouldn't think for a minute that such a rasa is anything less than the rasa of servitorship, friendship, parentalhood, or even conjugal love in Vrindavan.
Но нам не следует думать ни на минуту, что такая раса есть нечто меньшее, чем расы служения, дружбы, родительской или даже супружеской любви во Вриндаване. No, the trees with Krishna, the trees rasa with Krishna is just as pleasing to him as any other rasa. Нет, раса деревьев с Кришной так же приятна ему, как и любая другая раса. In Govinda Lilamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami says that just as devotees in Vatsalya, Sakhya, and Madhurya Ras experience the 8 symptoms of ecstatic love for Krishna, so do those in the mood of neutrality, such as the trees. В Говинда Лиламрите Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что так же, как преданные Ватсали, Сакхи, Мадхурья расе испытывают 8 симптомов экстатической любви к Кришне, так же и те, кто в нейтральной расе, например, деревья. That also includes the rasa of servitorship. Это также включает расу служения. And what is the stimulus for the ecstatic symptoms that the trees sometimes exhibit? И что является стимулом для экстатических симптомов, которые иногда проявляют эти деревья? The acharyas say, number one, it's just the simple fact that they're growing in the Chintamani soil of Sri Vrindavan Dham. Ачарьи говорят, первое – это простой факт того, что они растут на земле Чинтамани, Шри Вриндаванадхамы. The Brajreno, the dust of Vrindavan. Враджарену, пыль Вриндавана. Let us also remember that the Dham's an expansion of Balaram, so they're growing in Balaram's mercy. Давайте также вспомним то, что Дхама является экспансией Баларамы, то есть они прорастают в милости Баларамы. So that fact alone causes ecstatic feelings to manifest from their hearts. Сам этот факт сам по себе вызывает экстатические чувства, которые проявляются в их сердцах. What's more, such trees get to witness the most confidential pastimes of Krishna with the gopis because those pastimes are performed more or less hidden from everyone else in the kunjas, in the groves of Vrindavan. Более того, такие деревья становятся свидетелями самых сокровенных игр Кришны с гопи, потому что эти игры проходят более или менее скрыто от всех остальных в кунжах, в рощах Вриндавана. That's described. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha and Madhava enjoy in the kunjas of Vrindavan, surrounded by the trees. Описывается Джая Радамадова Кунджа Бихари, то есть Радха Мадхава, они наслаждаются в кунджах, окруженные деревьями. Another proof that such trees know well of the confidential pastimes of Radha and Krishna is that in Gora Gonadesha Dipika by Srila Kavi Karnapur, he writes that Madhavinda Puri, who introduced the concept of Madhurya Ras a little before the appearance of Lord Chaitanya, is himself a kalpavriksha tree, a desire tree in the spiritual world. Еще одно доказательство того, что такие деревья хорошо знают сокровенные лилы Радхи и Кришны, это то, что в Гаура Ганадеша Дипике Шрилы Кави Карнапуры там говорится, что Мадхавендра Пури, который являлся незадолго до явления Госвами Чайтаньи Махапрабху, является деревом Калпа-врикши, деревом желаний в духовном мире. Yeah. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur confirms the same in his Gora Ghana Swarup Tattva Chandrika, verse 26. Шрила Вишванат Чакраварти Такур подтверждает это в его Гаура Гана Сваруп Татва Чандрике, стих 26. He writes, Pura Vrindavane Ya Bhashid Ayam Kalpa Thorir Harer. Madhavinda Puri was previously Lord Hari's desire tree in Vrindavan. Он пишет, раньше Мадхавендра Пури был деревом желаний Господа Хари во Вриндаване. Actually, that desire tree is situated in Nidhivan in Braj, and Nidhivan is the place where Radha and Krishna have very loving pastimes. So he sees them, so he knows about Madhurya Ras. Это дерево желаний, на самом деле, оно находится в Нидиване, во Врадже, там, где Радха и Кришна проводят свои сокровенные игры. То есть он знает об этом, он видит Мадхурья расу. Now, Govinda Lilamrita describes that Krishna feels endeared to these trees, and sometimes
he even speaks to them. Говинда Лиламрита описывает это. Кришна чувствует привязанность к этим деревьям, иногда он говорит с ними. He says, "Oh, my dear friends, the trees, oh, wise ones, is everything all right with you today? Did last night's gentle rains quench your thirst and nourished your fruits and flowers?" Он говорит: «Мои дорогие друзья, деревья, о мудрецы, с вами сегодня все в порядке? Нежный дождь прошлой ночи, утолил ли он жажду и напитал ли он ваши цветы и фрукты?» And just so that we can understand how exalted these tree personalities are, the acharyas say that in the dark of night, the trees often faint because they're unable to see Krishna anywhere because it's dark. И для того, чтобы мы могли понять, насколько возвышены личности этих деревьев, ачарьи говорят, что в темноте ночи деревья часто теряют сознание, потому что не могут нигде увидеть Кришну из-за темноты. But later on, when they hear the soothing sound of Krishna's voice or the celestial music that flows from his flute, they come back to life and instantly blossom with many flowers and leaves. Но позже, когда они слышат успокаивающий звук голоса Кришны или небесной музыки, которая струится из его флейты, они возвращаются к жизни и мгновенно расцветают в множество цветов и листьев. Then they shake their leaves in ecstasy, or they shed honey tears, and honor Krishna with the smile of their blossoms and their swaying in happy breezes. Тогда они в экстазе трясут листьями или льют медовые слезы и почитают Кришну улыбкой своих цветов и их покачиванием на счастливом ветру. Hare Krishna. Now, another amazing detail is that these trees are very fortunate because they get to touch Krishna. Еще один интересный, удивительный момент – это то, что эти деревья чрезвычайно удачливы, потому что им доводится прикасаться к Кришне. How so? Как же так? Because as he passes by them in the Vrindavan forest, they bend down and touch his feet with the tips of their branches and their blossoming flowers. Потому что когда он проходит мимо них в лесу Вриндавана, они наклоняются и касаются его стоп кончиками своих ветвей и их цветущими цветами. It's described that by touching the lotus feet of Krishna, they experience a heightened state of ecstasy, which causes the sap from within their trunks to drip from their pores, which muddy the ground everywhere. Описано, что прикоснувшись к лотосным стопам Кришны, они испытывают возвышенное состояние экстаза, что побуждает сок из их стволов капать из их пор, и это повсюду мутит землю. However, after Krishna passes by and leaves them behind, they lament the fact that they're not able to follow him because they're trees and they're rooted in the ground. Однако после того, как Кришна проходит мимо и оставляет их позади, они сожалеют, ибо не способны следовать за ним, потому что они деревья, и они укоренены в земле. One devotee puts it very poetically. He writes, "Thus the trees decry their lamentable state with inspired sentiments, born of separation." Один преданный выразил это очень поэтично. Он написал: «Так деревья порицают плачевное состояние с вдохновенными чувствами, рожденными разлукой». This is all nectar. Это все нектар. And then in a mood of extreme humility, which is always demonstrated by advanced devotees of the Lord, the trees actually discuss amongst themselves as follows. И затем в настроении чрезвычайного смирения, которое всегда демонстрируется возвышенными преданными Господа, деревья обсуждают между собой следующее. Oh, we're simply rooted in the mode of ignorance. We must have previously committed some offenses because we can't follow Krishna. О, мы просто укоренены в гуне невежества. Должно быть, мы ранее совершили какие-то оскорбления, потому что мы не можем следовать за Кришной. Of course, they're all liberated souls, or better yet, Nityasiddhas, so there's no question of any offense or sin on their part, but this is their humility.
Конечно же, все они освобожденные души, точнее нитья-ситхи, так что ни о каком оскорблении или грехе с их стороны не может быть и речи, но в этом их смирение. However, it's described that before Krishna gets too far away, one of their great friends, comes to their rescue. Однако описывается, что до того, как Кришна уйдет слишком далеко, один из их великих друзей, именно великих друзей, приходит им на помощь. And who's the great friend of the Vrindavan trees? И кто же это великий друг деревьев Вриндавана? It's the wind. Это ветер. For the wind blows very strongly and helps them to bow down and stretch out at a great distance and again touch Krishna before it goes too far away. Ибо ветер дует очень сильно и помогает им склониться и растянуться на большое расстояние и снова прикоснуться к Кришне, прежде чем уйдет слишком далеко. Now, in order to remove any doubt about these trees, in Braj Riti Chintamani 223, Vishwanath Chakravarti Thakur nicely glorifies them as follows. Чтобы развеять любые сомнения по поводу этих деревьев, во Враджарите Чинтамани 2.23 Вишванат Чакраварти Такур славно прославляет их следующим образом. He says, these splendid trees of Brajabhumi are perfectly spiritual in nature. They're full of all potencies, and they're just like incarnations of the Lord. Эти великолепные деревья в Раджабхуми совершенно духовны по своей природе. Они полны всех сил, и они подобны воплощениям Господа. Now, another amazing feature of these trees is that they yield very ripe, juicy fruits. И еще одна удивительная особенность этих деревьев в том, что они дают спелые, сочные плоды. All the time, eternally, not like trees in this world, a certain season there's fruits. These trees have fruits all the time, and different kinds of fruits on one tree. Всегда, вечно. Не то, что как здесь, в этом мире, деревья дают фрукты лишь сезонно. Здесь эти деревья дают фрукты вечно. It's also said that the wives of these trees appear as vines wrapped around the trees and moisten the ground with their joyful tears of honey and perfume the air with pollen as they embrace their husbands, the trees. Говорится, что жены этих деревьев проявляются как лозы, обвивающие эти деревья, и увлажняют землю своими радостными медовыми слезами и наполняют воздух пыльцой, когда они обнимают своих мужей деревьев. That these trees are the wives, that these vines are the wives of the trees is nicely confirmed by Srila Prabodhananda Saraswati in his illustrious Vrindavan Mahimamrita, Sataka 2, text 11. То, что эти лозы являются женами деревьев, прекрасно подтверждает Шрила Прабодхананда Сарасвати в его прославленной Вриндаван Махимамрите, Шатака 2, текст 11. He writes, with their soft flower petal hands, Shri Radha and Krishna carefully water the trees and vines from the time of their first sprouting. Руками, нежными, как цветочные лепестки, Шри Радха и Кришна тщательно поливают деревья и лозы с момента их первых всходов. They nourished them and made them grow, and at the proper time they married each vine to an appropriate tree. Они питают их, взращивают и в свое время женят каждую лозу на подходящем дереве. When they saw new flowers beginning to blossom, they became delighted and spoke many playful, joking words. Когда они увидели, что новые цветы начинают цвести, они обрадовались и произнесли много игривых, шутливых слов. Let us bow down and offer obeisances to these trees and their wives, the vines of the Vrindavan forest. Давайте же предложим поклоны, выразим почтение этим деревьям и их женам, лозам леса Вриндавана. So again, all trees in Vrindavan are important. Итак, еще раз, все деревья во Вриндаване важны. I was reading that when Srila Jiva Goswami bought a plot of land
from Ali Khan Chaudhry, who was Emperor Akbar's local landlord 500 years ago. For 30 rupees, the original deed, which is kept at the Vrindavan Research Institute in Vrindavan, mentions that the tract of land included Sevakunj, Danguli, Imlital, Shringarstali, and Rasastali. Я читал, что когда Шрила Джила Госвами приобрел земельный участок от Али Канта Чаудари, местного землевладельца императора Акбара, это 500 лет назад, за 30 рупий, оригинальный документ, который хранится во Вриндаванском научно-исследовательском институте, упоминает, что участок включал Севакундж, Дангули, Имлитала, Шрингарстали и Расастали. And its boundaries were marked or identified by 4 types of auspicious trees: the tamarind, banyan, peepal, and kadamba. И его границы были отмечены, определены 4 благоприятными деревьями: тамарин, баньян, пипал и кадамба. Just a detail, a little note I threw in there because it's really interesting. Достаточно интересные детали на самом деле. Now, in his song Vibhavari Shesha from his work Kalyana Kalpataru, Srila Bhaktivinoda Thakur glorifies the Kadamba tree and its flowers in verse 6. В песне Вибхаваришиша из его труда Кальяна Калпатару Шрила Бхактивинод Такур прославляет дерево Кадамба и его цветы в стихе 6. Yashodanandana Kamsha Nishudana Nikunja Rasa Vilasi Kadamba Kanana Rasa Parayana Vrinda Vipina Nibhasi. And Srila Prabhupada gives the following translation and commentary. И Шрила Прабхупада дает следующий перевод и комментарий. Krishna is being described, Описывается Кришна along with the Kadamba. и Кадамба. Yashodanandana Kamsa Nishudana, Prabhupada writes, he is very much celebrated as the son of Mother Yasoda. He is the killer of Kamsa and Nikunja Rasa Vilasi. He used to dance the Rasa dance in the Nikunja. Прабхупада пишет: Яшода Нандана, Камса Нисудана. Его прославляют как сына матери Яшоды. Он убийца Камсы. И Никунджа Раса Виласи. Он танцевал танец раса в Никунджа. Vamsi Vata Nikunja Kadamba Kanana Rasa Parayana. There are many Kadamba trees. Kadamba is a kind of flower that is especially grown in Vrindavan, very fragrant and beautiful solid flower, round, Prabhupada writes, round. Вамшивата, Никунджа, Кадамба Канана, Раса Параяна. Там много деревьев Кадамба. Кадамба – это цветок, который в особенности растет во Вриндаване. Очень ароматный, красивый, твердоватый, круглый цветок, Прабхупада пишет. And Prabhupada concludes, so Kadamba Kanana, he used to enjoy the rasa dance underneath the Kadamba tree. И Прабхупада заключает: Итак, Кадамба Канана, он наслаждался танцем раса под деревом этого дерева Кадамба. So lots of information about trees today and the Kadamba tree. Очень много информации об этих деревьях, о Кадамбе. So let us conclude today with one of my favorite poets, Surdas, who writes in a poem as follows. Итак, давайте завершим сегодня стихом одного из моих любимых поэтов, Сурдасом, который пишет в своей поэме следующее. It's really beautiful. Очень красиво. Whenever Krishna feels separation from Sri Radha, he wears a Kadamba flower garland around his neck, close to his heart. Всякий раз, когда Кришна чувствует разлуку со Шри Радхой, он надевает гирлянду из цветов Кадамбы на свою шею, ближе к своему сердцу. The tenderness, the color, the fragrance, and the touch of the Kadamba flowers feel exactly like Sri Radha to him. Нежность, цвет, аромат и прикосновение цветов Кадамбы ощущаются для него в точности, как Шри Радха. When Sri Radha becomes manavati, means prideful anger, Krishna sits under a Kadamba tree and cries. Когда Шри Радха становится манавати или гордой в гневе, Кришна садится под деревом Кадамбы и плачет. His tears go into the roots of the tree, and it appears as if Krishna is watering the Kadamba tree with his tears. Его слезы уходят к
корням дерева, и кажется, будто Кришна поливает дерево Кадамба своими слезами. Then he sends Kadamba flowers with the gopi to Sri Radha. Затем он посылает цветы Кадамбы через гопи к Шри Радхе. When these flowers touch the lotus feet of Sri Radha, a gopi says, "Oh, dear Sri Radha, please feel the tears of Mohan which are presented in the wetness of these golden flowers." Когда эти цветы соприкасаются с лотосными стопами Шри Радхи, гопи говорит: «О, дорогая Шри Радха, пожалуйста, ощути слезы Махана, которые проявлены во влаге этих золотых цветов». Oh, Pyare, Pyare means dear. Oh, Pyare, why have you so much man, anger? Please abandon it and run to Mohan. О, Пьяри, Пьяри значит дорогая, почему у тебя так много маны? Пожалуйста, оставь этот ман и беги к Махану. Surdas says, "Oh friend, look now, Kadamba-like Radha is running towards Tamal-like Krishna." Сурдаса говорит: «О, друг, посмотри же сейчас, подобная Кадамби Радха бежит к подобному Тамали Кришне». My dear devotees, that's all for today. Мои дорогие преданные, это все на сегодня. I'm still recovering from our month-long trip through the land of the great red dragon, China. Я по-прежнему восстанавливаюсь после, по сути, месячного путешествия в землю великого красного дракона по Китаю. It's really pioneer preaching there. Это по-настоящему первопроходческая проповедь там. So, yeah, I'm going to rest for a day, then I'm going to Mayapur. Итак, я отдохну сегодня и затем отправляюсь в Майяпур. Pray for the mercy of Gaur Nitai. Молюсь милости гор Нитай Bathe in the Ganges. и о принятии омовения в Ганге. Associate with all the Gaur Bhaktas. И там встретим всех Гаура Бхакт. And then I'm going on a 5-week tour of South India to sell my new book. После этого я отправляюсь на 5-недельный тур по Южной Индии, чтобы продать свою новую книгу. It's based on some of my early lectures in this series about Vrindavan. Она основана на моих ранних лекциях, которые являются этой частью серии лекций о Вриндаване. It's called the 12 Forests of Vrindavan, the forests on the western side of the Jamuna. Они посвящены 12 лесам Вриндавана, в частности, лесам, которые находятся на западном берегу Ямуны. Very beautiful book. Очень красивая книга. And it's also been printed in Russian. И ее также напечатали на русском. So I hope that we'll try to make some facility that you can also get it in your country, wherever you are. Мы также попытаемся обустроить таким образом, чтобы у вас была возможность заполучить ее также в той стране, где вы находитесь. And there'll be more volumes as well, because we've given about 450 lectures about the glories of Vrindavan. Будут еще тома издаваться, потому что мы уже примерно дали 450 лекций о славе Шри Вриндаван Дхамы. Shravanam Kirtanam brings Krishna Smaranam. Шраванам и Киртанам приводят Кришна Смаранам. So, yeah, we'll record next week in Mayapur. Итак, в следующий раз уже будем записывать в Майяпуре. I was thinking of doing about dancing pastimes in Vrindavan. Я думал дать лекцию о играх, лилах, связанных с танцами во Вриндаване. It's going to take a little research. Требуется некоторое изучение. So, all glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dham. Вся слава Шриле Прабхупаде, тот, кто открыл нам Дхаму. Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radhashama Sundar ki, Vrindavaneshwari, Shri Mati Radharani ki, the Kadamba trees of Vrindavan, the Tamal trees of Vrindavan, all the trees in Vrindavan. Shri Shri Gaur Nitai ki, Mayapur Dham ki, Shri Krishna Sankirtan Yagi ki, Nitai Gaur Pimanandi, Jai Jai Sisi Radhe Shyam. Glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.